mamwe na tukuhaririirie thiini wa mutabaruko wa mohoro utuku wa umuthi. Maundu macio no makome mega no reke twikire mutaratara na twikire maundu ma priority mbere tiga gutuhihinya na gututindika haria tutangihota gukinya. Muthikafu Anthony Muheria gukirira thirikari ekiugere maundu muingi utari na bata namo riri Kalonzo Musyoka oretie bunge guithie rendekithia ria watho wa waki wa nyumba cia raithi. Polisi wakafika naye akachukua panga akajikata hapa. Mũndũrũme ũmwe kũraga mũtumia na njĩra ya kũmũthecanga na kahiũ mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu na thutha ũcio kũgeria kwĩruta muoyo. We as Kenyans forget all our differences and rally behind a fellow Kenyan. Thirikari na mũng'ethanĩro kũnyita mbaru ũhũranĩri wa Raila Odinga gwetha gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika. Arĩithia a mahiũ Igembe kaunti-inĩ ya Meru gũtara hathara thutha wa mahiũ mao kũrathwo na kũragwo ndũgamano-inĩ ya ici ya mahiũ na maabitha a borithi a mũhohio. Origi mwirori mwendenga kunyita ũgeni macio no matemo njĩtagwo Njoroge wa Kimani mwathĩri na njĩra ciĩko nĩ Wangũi wa Mwangi. Na tukiambire ni ati muthikafu munene wa kanitha Gatoreki Archdiocese ya Nyeri Anthony Muheria ni okirire thirikari akiuga irarongoreria maundu matari na bata kuri muingi wa bururi undu uria ni wa kuonania ni itete mwerekera. O kahinda-inĩ kau mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ oritie bunge ya bũrũri ndĩkahĩtũkie watho wa kũramata waki wa nyũmba cia raithi kuona watho ũyũ ndwagĩrĩire ona hanini. Mwirori mwende tugacunga mwera ni undu wa thauti gukorwo etariho thiini wa mbica icio na ni tugukunengereria riboti iyo wona thauti iyo ya nyorothwo. Kungi na kuonia ati gukirite kieha itura-ini ria Mirima-ini gicigo-ini kia ubunge kia Juja kaunti-ini ya Kiambu thutha wa mũndũrũme ũmwe gũtema mũtumia wake na banga na thutha-ini kũmũthecanga na kahiũ nginyagia gũkua. Kũratuĩka mũndũrũme ũcio arateng'eririe mũtumia wake na banga nyũmba-inĩ ĩmwe kũrĩa aramũhingĩrire na gũtabania ngero ĩno ĩrĩ na magigi, na thutha-inĩ ũcio mũndũrũme ũyũ arageria kwĩruta muoyo ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Kiambu Matthew Ndung'u aratarĩria. Kĩeha kĩmako itirĩ irathira mũingĩ itũra-inĩ rĩa Mirima-inĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Juja thutha wa mũndũrũme ũkũrĩkanĩte ta Timothy Kipto kũraga mũtumia wake Chebet Lagat na njĩra ya kũmũtema na banga na thutha-inĩ kũmũthecanga na kahiũ. Kũringana na arĩa mareyoneire ngero ĩno ĩgĩtabanio, Kipto arateng'eretie mũtumia wake nginyagia nyũmba-inĩ ĩno kũrĩa arethaga wĩhitho, na thutha wa Chebet kũingĩra rumu-inĩ ĩmwe aramũrũmĩrĩra na gũkanyĩra rumu ĩyo na thĩinĩ kũrĩa aramũragire na thutha-inĩ arageria kwĩruta muoyo na njĩra ya gwĩtihia ngingo. Hapa chini naona demu ameingia kwa hiyo nyumba huyo Mama Shiro akaingia hapo ndani akajifungia. Huyu boys akasukuma akaingia ndani, alikuwa na panga lakini huyu demu alikuwa ashadungwa huko anatoa damu alikuwa ameshadungwa visu mingi. Polisi wakafika naye akachukua panga akajikata hapa alafu akafungua mlango. Ndũmĩrĩri cia borithi irauga mwĩrĩ wa Chebet ũrakorirwo ihũirwo nĩ thakame na nguraro njũru cia tũhiũ. Borithi makĩongerera marakorire Kipto akĩgirĩka nĩ ruo thutha wa kũremwo nĩ gwĩtema na banga na nguraro cia gwĩtihia ngingo kwa kũmũtunyũkithia muoyo wake. Amepelekwa kwa hospitali kwa sababu pia naye alijaribu kujiua, lakini
ikashindikana. Pengine kwa kujikatakata hapo hajaweza kumanage kukufa. Nĩ njũragano ĩtigĩte ikari itũra rĩrĩ na kĩeha kĩnene gũkĩrĩkana ti gĩko kĩa mbere itũra-inĩ rĩrĩ, amu mũtumia ũngĩ nĩerĩga kũragwo na njĩra ĩrĩ na kĩriga. MCA wa Gũthukio Jane Kĩnuthia kĩhoya ũthuthuria bara nginya gũtabanio na ihenya na makinya mawatho kuoerwo ũragani, agĩthiĩ na mbere na kũhoya ciĩko cia ũnyamaria wa atumia kũhũranwo nacio na njĩra nyandandũku nĩguo kũnyihia ikuũ matũra-inĩ. Ndĩ mũndũ mũmaku mũno na wĩna kĩeha kĩingĩ mũno nĩ ũndũ gũkũ Juja njũragano tũrarĩ na ĩngĩ mũtumia arakorirwo na gũkũ kahũa-inĩ, na family nĩ ĩra insist ĩkoiga aroragirwo nĩ no kũragwo aroragirwo tondũ ararĩ na majeraha, no uchunguzi ũragĩtuĩka atĩ nĩ kwĩita areitire. Mwĩrĩ wa Chebet nĩ ũrĩkĩtie gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya General Kago mwena wa Thika, gũkũ Kipto agĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ mũnene wa Thika, borithi magĩthiĩ na mbere na gũthuthuria kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie ngero ĩno ya ũnyamũ. Itũ nĩ maithiĩte makĩũragagwo mũno, kwĩna njũragano nyingĩ mũno ici cia gender based violence, na niĩ no nyende kũria thirikari itũ ĩtũteithĩrĩrie ĩingĩrĩre ũhoro ũyũ onoko nĩ kamatie gũbomu. Kuma itũra-inĩ rĩa Mĩrĩma-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathio Ndung'u. Tũgĩtigana na riboti ĩyo ya kĩeha nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka na atongoria angĩ a ngwatanĩro ya Azimio nĩ mathiĩte na mbere kũhũrĩra ndebe mũtongoria wa Azimio Raila Odinga ya kũhĩtahĩtanĩra ũtongoria wa kamĩtĩ ya ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika nĩyo AU ta mũikarĩri gĩtĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo, Kalonzo ndanaumũkania harĩa ngwatanĩro ya Azimio ĩrũgamĩire kana matanya-inĩ megiĩ gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Ihinda-inĩ rĩu mwaria wa thirikari Isaac Mwaura augĩte thirikari nĩ ĩranyita mbaru itua rĩa Raila Odinga rĩa kũhĩtahĩtanĩra gĩturwa gĩkĩ, rĩu akĩũria ateti maige keheri-inĩ ngũrani ciao na manyite mbaru Raila Odinga ta ũrĩa Mũmbi wa Chege aratarĩria. wa Azimio Raila Odinga kwanĩrĩra mwendi wa kũiyũkia ũtongoria wa mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika nĩ ũndũ ũthiĩte na mbere kũgucĩrĩria mĩrũgamo ya gũthukĩra ũritũ mĩtĩ yake, rĩu thirikari ĩkiuga ĩrĩ thutha wake igana kwa igana. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura augĩte Odinga nĩ mũtongoria waneheana kũrĩ bũrũri na nĩ gĩtĩo kĩnene angĩheo mweke wa gũtongoria gĩtarũ kĩa Afrika gĩkĩro-inĩ gĩkĩ. If he gets an opportunity to serve us at the AU, as the AU Commission Chair, we as Kenyans forget all our differences and rally behind a fellow Kenyan. Thirikari yanĩrĩire o thutha wa kĩama kĩa UDA kũnyita mbaru mĩto ya Raila Odinga mũthenya wa ira, mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Cleophas Malala akĩeherania itua rĩrĩ na kadi hithe ya kĩũteti. Mwaura akĩũria ateti maige keheri-inĩ ngũrani ciao na manyite mbaru mĩto ya Odinga. Hatumwangalii sasa hivi kama kiongozi wa upinzani, tunaangalia Raila kama mtoto wa nchi yetu. Want a Kenyan to lead. It will put our flag high, and Raila Odinga fit the bill. What they may say, maybe because we want to reduce competition. Not at all. Na thutha wa atongoria ngwatanĩro-inĩ ya Azimio kwanĩrĩra kũnyita mbaru itanya rĩa Raila ndeto-inĩ ĩno, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper augĩte megwĩka ũrĩa wothe kwahoteka kũhũrĩra ndebe Odinga gĩturwa-inĩ gĩkĩ, akiuga ũgĩ ũrĩa enaguo nĩ wĩiganĩte ehokerwo gĩturwa gĩkĩ. Hata wakimpeleka AU, hata wamtoe EU ampeleke New York, huyo ni kiongozi wetu. Hapa namwombea baba apate hiyo kazi, na sisi kutokana na network yetu kidogo tutasaidia ilivyo. Ni maraisi hivyo, badala ya kuwa rais mmoja hapa, marais 54 ndiye atakuwa anafanya kazi nao. No ona atongoria ngwatanĩro-inĩ ĩno makĩnyitaga mbaru ikinya rĩrĩ, rũciũ rwa mwena wa mũng'ethanĩro kĩũteti ona kana mwerekero ũrĩa mekuoya matua-inĩ megiĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 nĩ ũndũ matarĩ maratheria. Kalonzo akĩhinyĩrĩria kwamba gũtuithania ndũgamano ĩgiĩ icunjĩ imwe riboti-inĩ ya kamĩtĩ ya mĩario ya wĩiguano gatagatĩ ka maũndũ mangĩ mbere ya marĩrĩirie ciĩgiĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Hawa mheshimiwa Steve, hakuna maneno mengine. Hawa wanangoja tu baba akisema left tunaenda wapi? Left. Akisema right tunaenda wapi? Right. 10 mwezi wa 8
mwaka wa 2027 Azimio itaongoza Kenya hii tukiongozwa na Steven Kalonzo Musyoka. The things that must be done hata kabla ya kufikiria 2027. Kwa mfano, Sifuna huyu na Wambua yake walijaribu national dialogue. Mambo mengi ambayo yalienda vibaya. Na hiyo mambo bila kurekebisha hayo, hakuna maana kuongea juu ya 2027. Not worried. When Raila exits the scene, the party will continue to be there. Ona mbere ya Raila onanitie nyota ya utongoria kamiti-inĩ ya AUC, Kalonzo ndakoretwo akĩhitha itanya rĩake rĩa gũgakorwo ndebe-inĩ mwaka-inĩ wa 2027. Kũngĩkinya Raila nĩ egũtoria na ĩyũkie gĩturwa gĩkĩ, hihi ũũ arĩ mweke wa Kalonzo kwĩyaka na kwĩhuria iratu cia Raila ta mũtongoria wa mũng'ethanĩro, ona gũtuĩka ica-inĩ nguhĩ ngũrani nĩ cikoretwo cikĩyumĩria gatagatĩ ka atongoria ngwatanĩro-inĩ ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Andũ makĩria ya 15 nĩ magurarire mũtino-inĩ wa barabara mũthiũrũrũko-inĩ wa Globe Roundabout gũkũ Nairobi thutha wa bathi ĩrĩa ĩkumakuĩte ya kambuni ya City Shuttle kũgũa ĩkĩingĩra mũthiũrũrũko-inĩ ũyũ. Ngari ĩyo ĩkumĩte mwena wa Kikuyu yerekeire kũingĩra gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi. Kũringana na athii arĩa mauma ngari-inĩ ĩno moigĩte ngari-inĩ ndiuma na mburĩki na nĩ kũgũthĩte ngari ingĩ igĩrĩ ĩkiuma Gĩkũyũ gĩgakinya kũka kũgũa mũthiũrũrũko-inĩ wa Globe. Arĩa magurarire nĩ mateng'eririo thibitarĩ-inĩ itiganĩte kwamũkĩra ũrigiti, amwe ao magĩkorwo na nguraro cia kũrengwo ciara cia moko. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. Ngari ĩno ya kambuni ya City Shuttle ĩrĩkanĩte ĩkumĩte mwena wa Kikuyu mathaa-inĩ ma kĩroko yerekeire gũkũ Nairobi mbere ya igwĩte na kũguraria andũ makĩria ma 15 mũthiũrũrũko-inĩ wa Globe Roundabout gũkũ Nairobi. Kũringana na athii arĩa moima ngari-inĩ ĩno moigĩte mbere ya yũkĩte kũgwa haha Globe, ngari ĩno nĩ ĩkwambĩte kũgũtha ngari ĩngĩ mwena wa ũthĩrũ na ĩngĩ barabara-inĩ ya Uhuru Highway mbere ya ingĩrĩte barabara-inĩ ya University Way, na kũringana nao ndiuma na mburĩki njega. Hii basi ilianza accident huko Udhiru, ikataa kugongana na Latema, akaweza kuhepa, tukaenda mpaka Udhiru stage, tena akarudi reverse, akakuja akagonga gari ingine, akavunja kioo ya mbele, wakamlipa. Ona gũtuĩka namba ya athii arĩa magurarire ndĩkĩrĩtwo mũkonde, arĩa makuruhanire mũtino-inĩ ũyũ nĩ mahanyũkirio thibitarĩ-inĩ kwamũkĩra ũrigiti, amwe marĩ arenge ciara cia moko na kunĩka moko. Gari imetoka pande ile, ilikuwa na mbio sana kufika hapa hivyo, ikagonga pavement, ikarus control, ndio ikaingia pale hivyo. Lakini iligonga gari ndogo pande ile. Hiyo gari hata ikusimama hiyo gari ndogo. Lakini vile hiyo basi imekuja kama imeinuka mara moja na ikatupigisha chini. Mbere ya athii aya matangĩkĩirwo gũtwarwo thibitarĩ, andũ arĩa mahonokirie athii aya kũmaruta bathi-inĩ ĩno nĩ mamenereirie gwĩkururia kwa motungata ma ambulance na kũheana motungata ma hinahi, amwe arĩa magurarire nĩ mambire gũikara makĩria ma ndagĩka 20 mangĩgatangĩkĩrwo. Ngari ĩno nĩ kũratuĩka nĩ gũtwarithagio na thibidi ya igũrũ, kuona ona amwe a athii nĩ mekũhĩtũkĩtio thitĩnji-inĩ iria mekwendaga kumĩra. Kama sitashukia wapi museum, lakini ili overspeed ikakuja, tukasema tutashukia pale University Way, ikapita tena ikaingia sasa na hii Moi Avenue. Sasa tukaulizana kwa nini hii gari imepita njia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na mwĩrori mwende njĩtĩkĩria twambe tũthũmũre o hanini, ndũgathiore mũtambo, nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers.
Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. Yes. Yes. Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Stay 5 degrees cooler. Body odor is caused by germs, and on active days, the sweating and odor are more. That's why you need the new improved Dettol Cool with up to 5 degrees instant cooling sensation and odor protection. Be Dettol sure. Ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie arata hamwe na family yaku mũikarage na thayũ na mũkenete. Nyitanagĩra nani Ngugi wa Karanja ngĩgũtereba thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no gũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Mwirori mwende rĩngĩ ngakũnyita ũgeni tũthiĩ na mbere na marĩa matigarĩte na nĩ atĩ arĩithia a mahiũ kuma itũra rĩa Ndumuru mwena wa Igembe ya rũgongo kaunti-inĩ ya Meru matigĩtwo magĩtara hathara thutha wa mahiũ mao kũrathwo na kũragwo na mangĩ gũtigwo na nguraro cia rithathi thutha wa maabitha a borithi a mũhohio kũng'ethanĩra na aici a mahiũ arĩa marageretie kũiya mahiũ macio. Mũrĩithia ũmwe wa mahiũ nĩ aratigirwo na nguraro cia rithathi guoko-inĩ gwake kwa ũmotho gũkĩrĩkana aici aya maraiyũkĩtie mahiũ macio kuma kũrĩ arĩithia no matinahota gwĩthana namo kuona nĩ marahĩtanirwo nao mbere ya mathiĩte kũraya. Wangui wa Mũirũrĩ na riboti ĩno. Ng'ombe mũgwanja na mbũri 3 nĩ cioragĩtwo na ingĩ gũtigwo na nguraro cia rithathi mwena wa Ndumuru, Igembe ya rũgongo kaunti-inĩ ya Meru. Hathara ĩno ya mahiũ ĩcũngĩrĩirio nĩ aici a mahiũ arĩa marageragia kũmaiya, ũndũ ũrĩa ũrarehire ũng'ethanĩri mũnene gatagatĩ kao na maabitha a borithi cia mũhohio arĩa marahĩtanire nao na ndathũkanĩrio-inĩ ya marithathi. Nĩho ng'ombe na mbũri ici irarathĩirwo, imwe ciacio igĩkua na ingĩ igĩtigwo na nguraro cia marithathi. Hasara tumepata usiku wa jana ni nyingi kwa sababu ng'ombe 7 tayari zimekufa. Ng'ombe 11 zimepigwa risasi, hiyo ni ya kuchinjwa tu. Mbuzi ni nyingi na sasa kijana amejeruhiwa ako hospitali saa hii tunaongea. Arĩithia a mahiũ mwena ũyũ nĩ moretie thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ gũtigĩrĩra frigisheni ĩrĩa Minister Professor Kithure Kindiki eranĩire nĩ yambĩkwo kaunti-inĩ iria iriganĩtie na Meru ya kũhĩtana na ũici ũyũ wa mahiũ. Asiri achukue hatua hata atuongezee askari na
aongee na watu wa Samburu kama wanataka amani, watukome sisi, waache kuja kwetu. Agikira ndeto eno mukonde OCPD wa ihinda wa Mutwati Mark Bitok ni atogeretie unyitaniri wa maafitha borithi kuona aicia ya mahiu matinahota gwithara na mahiu maria maraiete, akiranira ugitiri wa arithia ni ukugacirithio. Kitu tungesitisa na ile kitu nimeona hapa ni matunda mzuri ile imesaa hapa ni ile uhusiano ama ushirikiano kati ya wananchi na maofisa ya serikali. Machangili walikuwa hapa, waliweza kurudi, hatukujua walikuwa ni kutoka upande gani. Tuna suspect ni wale wezi tu ya kawaida, wale wanakabiliana wanaiba ng'ombe kila mahali, kila siku hapa pande ya Kameme North. So tunashukuru officers wako alert na watakuwa patrol all the time. Mureithio mwe ni araguraririo ni rithathi guoko-ini gwake kwa motho na riu aratangikirwo thibitari-ini wa Mutwati. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Gitaro kia Afrika riu ni kiambikite mubango wa gutigira ni giethondekera njanjo cia kuigana hari kuhurana na mirimu itiganite. Gitaro giki kirongoreria guthondeka gicunji kia 60 hari igana kia njanjo iria irihuthagirwo gitaro-ini giki gwikinyaniria mwaka wa 2040. Kigomano-ini kiria kirathie na mbere kia ngwataniro ya mabũrũri ma Afrika AU, mapresident matiganite ni mathiete na mbere kwarĩrĩra mibango ya uria mekugacĩrithia maria maturigicĩirie niguo kuguna aikari a gitaro giki. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi niwe wina ici. Ikigomano kia ngwataniro ya mabũrũri ma gitaro kia Afrika ya AU kiria kirathie na mbere muciĩ-inĩ munene wa Addis Ababa bũrũri-inĩ wa Ethiopia na kiria riu kirongoreirie gutigirira gitaro giki ni kierugamirira hari motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Kuna gitaro kia Afrika giturite na thina wa wagi wa njanjo cia kuigana gikihoka njanjo cia kuma itaro ingi. Atongoria mabũrũri matiganite ni meranĩire gutigirira ati ni mekirira uthondeki wa njanjo makiria mabũrũri-inĩ makio. The time has come for the African Union member states to take bold and decisive steps in implementing homegrown solutions to our health security challenges. As regards vaccines, we must build a holistic ecosystem incorporating the entire value chain all the way from research and development to clinical trials, local production, as well as efficient distribution and delivery. The success of vaccine manufacturing initiative is predicated on a regional approach to ensure sustainability and supporting the continental harmonization of efforts in the areas of regulatory affairs, research and development, and most importantly, the workforce development that is required. Kuringana na President William Ruto uria gutongoragia gikaro giki ni hinda Afrika ikure minyororo-ini ya kwara ruhi magieterera uteithio kuma itaro ingi kuhitukira ukinyaniria wa iganda cia njanjo. Africa must therefore begin to liberate itself from the dependency on donor-funded mechanisms, and AU member states must significantly accelerate efforts to develop a self-reliant, self-sufficient vaccine production sector for sustainable access to routine as well as outbreak vaccinations. When we talk about end-to-end project development, we are not talking just about one aspect. We are talking about the full spectrum of the program. Gitaro giki gigatanya gwithondekera gicunji kia 60 hari igana kia njanjo iria irahuthikania aikari akio gugikinyiria mwaka wa 2040. It is necessary for African leaders to mobilize adequate investment in local vaccine industries, which entail the removal of drawbacks, including intellectual property obstacles to manufacturing, trade barriers, and supply chain constraints. We must also promote equitable vaccine distribution globally based on the need to save lives, not greed for profit. We already have a special economic zone that is going to provide the necessary environment for pharmaceutical companies who want to set up. And I want to ask those in this room and elsewhere who are looking for an opportunity that there exists an opportunity for a $1 billion market in Kenya and possibly a $50 billion market in Africa. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ President Ruto no atongoretie atongoria angĩ harĩ kwarĩra mĩtaratara ya kũgacĩrithia marĩa maturigicĩirie. Rĩu mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ makĩranĩra gwĩkĩrĩra ũndũ ũyũ.
Mabũrũri maya no maiguithanirie kũrutithia wĩra kĩgĩna kĩa hathara ya marĩa matũrigicĩirie kĩrĩa kĩoĩkaine ta Loss and Damage Fund nĩguo kũhũra njeki mbara ya kwĩheria ũgwati wa gũthũkanga makĩria kwa marĩa matũrigicĩirie. Hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ ũrĩa warĩ president wa bũrũri wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere nĩ ateithĩtio kũhĩtũkĩra gwĩkĩrwo kwa mũcongo wake cikaro-inĩ nene cia ngwatanĩro ya AU gũkũ Addis Ababa, kũrĩa Nyerere agwetetwo ta ũmwe wa gĩtugĩ kĩa wambĩrĩria wa ngwatanĩro na ũiguano wa gĩtarũ kĩa Afrika. Adunya Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwangi. Kũngĩ nakuo mweri ũmwe thutha wa arutwo a form 1 kũingĩra mathukuru-inĩ ma secondary, arutwo amwe marĩ o mĩciĩ nĩ aciari kwaga mbeca cia kũmaingĩria mathukuru-inĩ ma secondary. Ũmwe wao nĩ Miri wa Irimũ Mwangi kuma itũũra-inĩ rĩa Rĩabai kaunti-inĩ ya Kiambu. Aciari ake makĩremwo nĩ kũmũingĩria thukuru-inĩ wa secondary wa airĩtu wa St Clair Girls High School nĩ wagi wa mbeca, na rĩu arĩ o mũciĩ amu ndangĩcokera kĩrathi gĩa kanana kuona kĩrathi gĩkĩ nĩ gĩathirire. Wairimũ ũrĩa baba wao ũrutaga wĩra wa mĩaka oigĩte we ndarĩ na ũndũ ũngĩ o tiga kũhoya andũ a wendi mwega meyumĩrie nĩguo mamũteithĩrĩrie ahote gũthiĩ na mbere na mathomo make. Mweri ũmwe nĩ ũhĩtũkĩte kuma arutwo arĩa mekire kĩgeranio gĩa KCPE kĩa mwaka wa 2023 maingĩra thukuru, no arutwo makĩria ma 200,000 matirĩ maragĩa mweke wa kũingĩra form 1. Mili wa Irimũ, mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 14 kuma itũũra rĩa Rĩabai Kiambu, nĩ ũmwe wa arĩa matarĩ maraingĩra secondary nĩ kwaga bithi ona thengia wake gũkorwo akĩgwatĩra maksi 300 na gwĩtwo thukuru wa airĩtu wa St Clair Girls High School. Kĩrĩa ingĩmũhoya arĩa othe maranjĩndorera mũndeithie hote gũthiĩ cukuru na thome ta ciana iria ingĩ, tondũ mathaa mangĩ njikaraga haha ngona ciana ingĩ magĩthiĩ cukuru na niĩ itarathiĩ, ngoka ngarĩra nginya andũ angĩ nĩ manjũragia nĩkĩ itathiaga cukuru. Wairimũ ũrĩa aciari ake moigĩte nĩ mwana ũrĩ kĩo arathomagĩra thukuru wa mũthingi wa Kiambu Township, no thĩna ũrĩa ũgũmĩire famĩlĩ yao nĩ ũmũhingĩrĩirie kũingĩra secondary. Nĩ mwana well performing, nĩ mwana ũkoretwo nĩ athomete na thĩna mũingĩ mũno, tondũ nĩtũkwaga nginya rĩngĩ kĩndũ kĩrĩa mwana ũcio arabatara, nowe akeyũmĩrĩria na agathoma. Wairimũ ugĩte arakinyĩte handũ ageciria kwĩruta muoyo nĩ ũndũ wa kwaga mwĩhoko wa kũingĩra kĩrathi gĩa form 1, akiuga ageretie gũcaria ũteithio kuma kwĩ andũ a wendi mwega no akaga. Ingĩhoya principal korwo nĩ arathikĩrĩria anjigĩre chance ĩyo nĩgetha well wishes mandeithie nĩgetha mbeca cioneka thiĩ cukuru ĩyo, na nderĩra principal ũcio nĩngũthoma na kĩo, ndigwĩka mũthako, ngũkorwo serious. Ithe wa Wairimũ Mwangi wa Nderi ũrĩa ũrutaga wĩra wa mĩako igĩte mbeca iria onaga wĩra-inĩ ũyũ itimaiganaga ta famĩlĩ na arĩ na ciana ingĩ igĩrĩ irĩ thukuru, ũndũ ũrĩa mũritũhĩire na ona ihinda-inĩ rĩrĩ marorete kũhingĩrwo nyũmba ĩrĩa maikaraga ya gũkombora nĩ kũremererwo nĩ kũrĩha. Rĩmwe nĩ tũthiaga tũkawona, rĩmwe ũkaga kĩrĩa kĩronekana no kĩo ciana ici ciakwa cirarĩa ona andũ akwa. As for now rĩu tũkoretwo tũrĩ under notice, twaheirwo nginya March 31st tũkorwo tumĩte nĩ tondũ wa gũkorwo tũrĩ na thirĩ. Ta rĩu ndĩna thirĩ wa ciringi 43,659. Kanjũ ya makanitha NCCK kugerera mwandĩki mũnene wa kanjũ ĩno Chris Kinyanjui nĩ yũrĩtie thirikari gũteithĩrĩria ciana iria itaingĩrĩte secondary amu matingĩcokera kĩrathi gĩa kanana thutha wa mũtaratara wa 844 gũtirĩhwo mathukuru-inĩ ma mũthingi. Even as NCCK and other agencies go out to sponsor children in high school and in primary schools and university, that the government must provide adequate funding for supporting the tuition in our schools. Ũngĩenda gũteithĩrĩria Mili wa Irimũ kũingĩra secondary na gũkinyanĩria iroto ciake no ũhũthĩre namba ĩno ya thimũ 0788-2-764, rĩtwa ĩkũrehe Gidraf Wanderi. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Nyambura wa Kĩrumba.
na ugikihutio ni wega ukiririkane guteithia kairitu kau niguo kahote gukinyaniria kiroto giako. Githomo nikio bunguro ikuraga ingi kuma ukiaini. Riboti iratunengereria mweke wa guthomora rita ria keri utuku wa umuthi, no ngakuria na gitio ndugathiore mutambo na ndukaunyegenyure. Nindiracokereria ndagika cia gutaririra. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kameme. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. It's time to get stepping. Step up to your most loved content and enjoy the next level upgrade for free. Respect that. Upgrade now and step up to even more action. Step up to more football. Step up to more local drama. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. When you come home, bring tales and stories. Why bring in germs? Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Valentine's Dagmar Lines Marago Tuara Hillview Makutano 50 by 100 95 20,000 Shiena title Mbona Makutano tahora bisha urahio kwa kuba Nairobi ginya huwa kubushie takabushia kwa ridho maina dhitima on site nyodo wa huwaka building materials no hawakuhi na kuoka Ngudo Road ne Ushindi Gardens Mala 650,000 title deed Zippo Tosherere Ruiroke Huguro CNM Center First Floor Tohorere Dhimo 0740 888 111 Dagbalans, we promise we deliver. Mwirori mwende ni ndacokereria niguo tuthie na mbere na maria matigarite na ni ati uthaitiri wa huria guku bururi-ini no thiete na mbere na kugacira thutha wa thirikari kugerera ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS kuruguria ruriye rweru rwa gucigitira o ndumwe na guciciarithania niguo gutigirira namba yacio ni ongerereka nginyagia huria 2020 ruriye ruruguritio thutha wa thamio kana huria 21 gukorwo ithamiirio mwena uyu na niguo gutigirira ni ciagia na kundu kwega gwa gutigirira ni ciahota kuongerereka turia Gitau wa Wanjiku aratariria ni ya muthia kuragwo ruriini ruru rwa Roysambu miaka 50 mihituku. Sisi kama kijana murani anaisha sasa makendo tumeomeleza hata sijaona tena mpaka leo. Riu uthio wa ruriĩ ruru ni rucenjetie thutha wa munyi 21 guthamirio guku. Bũrũri wa Kenya nĩ gĩtumĩro kĩa gendi nĩ ũthaka wa nyamũ cia gĩthaka ndĩa-inĩ citiganĩte no thaka ũyũ nĩ ũgũmĩirwo nĩ mogwati maingĩ makĩria ũguĩmi. Miaka-inĩ ya 60 bũrũri wa Kenya warĩ na huria makĩria ma 20,000 na njogu makĩria ma 150. No mĩaka-inĩ ya 70 namba ya huria ĩgĩkundera nginyagia thĩ wa 400 na namba ya njogu ĩkĩrũgamĩra 16,000 tu. They didn't go on a ride, they didn't go on a holiday, they didn't cross borders and go to other countries. They were hunted down, they were poached to a point where they were only just barely 400, less than 400 were left. Cikaro imwe kũrĩa huria ciariũngaga nĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Laikipia ya rũgongo kaunti-inĩ ya Laikipia,
no mwaka-inĩ wa 70 cikihuka nĩ kũgwĩmwo nĩ itoi na ekinaĩ nĩ mĩguongo yacio. Kati ile alikuwa iko ndani yetu ni uzuri kabisa kabisa, kwa sababu mimi nimesaliwa pa mahali iko, mimi nimeshunga ng'ombe mahali iko, na sisi na hapa tunajua naishi hapa pale. We are here gathered to celebrate the coming back of the rhinos in the natural habitats. Previously there were rhinos moving in the wild, but due to poaching, that's how actually the demise met them, and they were killed by those who were poaching for their horns. Loisaba was recognized as gold standard eastern black rhino habitat. They have all the different forage and feed that they need. In fact, people said if you get rhino here, they're just going to think they've arrived in heaven. Matthew na Paturi atarĩirie igeria rĩa guka wao kũgitĩra munyi ya mũthia nĩ rĩathararire, o nĩ thutha wake gũkua ũndũ ũrĩa waheire kamweke aguĩmi kũmĩũraga. Until he died, that's when that rhino was killed, because it was left vulnerable without anybody to take care of. So people named it the rhino Lautemere after that man. It was a sarcastic way, because they were saying he was actually the one who was protecting it. No mĩaka 50 thutha wa huri ĩyo kũragwo, rĩu aikari no kũrũhia thutha wa rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka KWS manyitanire na rũriĩ rwa kĩũmbe rwa Loisaba gũthamĩria huria 21 mwena ũyũ. Sisi naweza kulinda tu kwa njia yoyote, hata naweza kuambia watoto wetu kijana yetu mlinde. Ikiwa na mtu naweza yani kuongea kwa niaba hiyo maswali ni manyama yetu, basi tuseme tufikie ripoti haraka. Sijaona rhino na fenye sasa simekuja hapa nataka kuona na tunapenda tunashunga. I'm really very happy, I'm really humbled, and probably among the rhinos that will be born here, we must have to rename after that hero who did conservation way back before we knew it. Na rejera ya gũcinyita ũgeni Mĩrani ĩkagũthithia rwĩmbo thĩ mĩthũ ĩkarega ndare. Wakati sasa rhino simekuja hapa kwetu tunachunga, kwa sababu tumesikia nasaidia sisi tukiwa hapa, nasaidia hata nchi yetu. Minister wa ũgendi Alfred Mutua oigĩte ĩno noyo njĩra ya kũgitĩra na gũciarithania huria ici thutha wa namba yacio kuongerereka ndie-inĩ 16 ũndũ ũrĩa ũkindĩrĩtwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa Loisaba Tom Sylvester. And now we have 1,004, and we expect to grow them back to 20,000. For us to be able to grow them, we have to be able to note their behavior. We find that when they grow to a certain number, they get stunted. They stop breeding, they start dying because they don't have enough space. They like a lot of space. So we have to keep on translocating them to different places in Kenya where they can be taken care of. For us, it's a huge step to bring back a megafauna after an absence of more than 50 years, and to really prove that conservation can succeed and conservation can contribute and create benefits for communities and the economy, the wildlife economy at large. Thama ya hureci 21 ĩrahũthĩrire thikũ 18, kũrĩa munyi 11 nĩ cianga na 10 nĩ cia njamba. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa KWS Erastus Kanga akiuga nĩ mekĩte ũthuthuria Baranginyo. We have a history of all the close to 2,000 rhinos that we have right now. So when we are selecting these individuals, we select them to match and improve on their genetic makeups. So if we go to Nairobi, we select individuals that we have bred over time. When we come to Lewa, we end 12 of them in Lewa, and we were able to pick that are not going to compromise their genetic makeup. And we also selected in terms of their ages from 5 all the way up to 24 years. Kũrĩa ithatũ cirarutirwo rũriĩ-inĩ rwa Nairobi, ithathatũ rwa Olpejeta na 12 rũriĩ-inĩ rwa Lewa. Thamĩra yũkĩte mĩaka 5 thutha wa huria 14 gũkua hĩndĩ ya thama rũriĩ-inĩ rwa Savo East. If this succeeds, because since 2018 we've been unable to do it because we've been scared. If this succeeds, that means that we can do more and more and more, and that is good for the rhinos. That means they'll be able to produce at a faster rate. Before we allowed this translocation to happen, we ensured that all the boxes had been ticked, all the I's had been dotted, and all the T's had been crossed. So the translocation was done from an expertise perspective.
the way they are caught, the way they are transported, the way they are reintroduced into the new society, and most of them, I believe, they are all tagged, and so we are monitoring where they are. We won't tend to promote faster growth of the population. These are seriously territorial animals, so we won't tend them to create territories that will reduce the amount of fighting that we've actually been seeing, territorial fightings here. Na thutha wa thama ĩno kũgacĩra kanini na wa kanene makerwo makeni gũcigitĩra. We've been able to deploy a lot of technology on this rhino translocation, including for the first time, we believe, modified cattle ear tags, which have solar panels and ping a position, a GPS coordinate position, to our LoRa network every hour. We are the front to protect these rhinos. We know probably those who will wish to do poaching lives among us ourselves or come through us. It is our responsibility to make sure that that doesn't happen. We make sure that we volunteer information, and to some extent, because the constitution allows for civilian arrest, we can as well do an arrest. Kameme TV gikuhe uhoro gitau jeta gitau wa Wanjiku. Thengio muno gitau wa Wanjiku ni ndu wa riboti iyo no akiona ikinya no rirakinyukio niguo guthaitira nyamu iria kahinda karariho irari ugwati-ini wa kuhuka. Tugitigana na icio ni ati ministry ya ugima wa mwiri ni gukorwo ikiheana motaro ma meciria kuri andu aria marikite unyui-ini wa njohi na utheri wa dawa cia kurebia. Kuringana na mwandiki mukaru ministry ya ugima wa mwiri Miri Muthoni, megukorwo magikinyaniria na makinyitanira na honge itiganite niguo gucenjia mitugo ya aria marahuthira dawa ici ona njohi niguo gwithemana na ikuũ makiria turia irahanikire kaunti-ini ya Kirinyaga. Wainaina wa Kiarie niwe na riboti ino. Ya itura ria Kangai ya kaunti-ini ya Kirinyaga rwakorwo ni andu ao kumana na njohi thumu. Riu thirikari ni gukorwo ikiheana motaro ma meciria kuri aria marikite uhuthiri-ini wa dawa cia kurebia na njohi. Akiaria kanitha-ini wa St Martins Kiambu Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga, mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Miri Muthoni ni eranĩire tabara ya guthara aria morire uhuthiri-ini wa dawa cia kurebia na unyui wa njohi. Tugoka tukarete counselors niguo mabote kumariria, mabote to do a reverse psychology on what is happening in them. Na ona ndagitari ni moi dawa iria mangi mabea niguo mabote gucoka tunomo. Muthoni ugite wendio wa njohi thumu ni ugwati kuri muingi, riu akiuria bunge ya kaunti ya Kirinyaga kuhitukia watho wa kurana na dawa ici. Bill area a county assembly ya Kirinyaga ni mabote kumivyotokia niguo tubote mabote kube andu arutia biashara cia njovi na maundu acio mangi mabote kurumiriria awatho niguo mabote tubote kunyibanyibia njovi iria icagi-ini na niguo kugacirithia utungata wa ugima wa mwiri matura-ini. Muthoni ugite ateithiria arigitani matura-ini ni mambiriirie kurihwo niguo mathie na mbere na gutungatira muingi. Muthoni no eranĩire mutaratara wa kugacirithia ikiro cia mathibitari bururi-ini na njira ya gutigirira kuri na mashini iria ciagiriire. Infrastructure ni very important na quality is also important. Na ringi equipment iria iko thibitari-ini ni equipment iria sophisticated kana iria quality ingibota ku detect merimu. Tariu ongethi thibitari ta ya KU ni koragwa na very sophisticated machines iria ikoragwa ikidetect cancer na go treat cancer. No kuna mathibitari mangi matakinyitie bau. Koguo what is the quality ya mathibitari? Watho wa gavana wa iguru wa kuhinga irabu ciothe kaunti-ini ya Kirinyaga na ikorwo igithurimwo ringi ni unyititwo mbaru. Mutongoria wa ringi bunge-ini ya Kirinyaga Daniel Muriithi Kibinga akiuga no nginya ene irabu metikire kurumira mawatho na kwendia njohi iria yagiriire. Kira ndingienda ku request endia irabu andu aguthii igoti-ini twambie mbatu nao reke tunyitane moko nigetha tuteithie aikari a Kirinyaga ni undu aikari a Kirinyaga ni brother cito sister cito mami na baba. Koguo twathii igoti-ini twanjia mbatu no kama guthii na mbere na gukua.
Ndeto ĩno yũkĩte thutha wa andũ 17 kũhurũkio mwena wa Kangai thutha wa kũnyua njohi ĩrĩ na thumu. Rĩu thirikari ya kaunti ĩkĩheana mĩkana mĩrũrũ. Baa zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Closed. And a new process ya kuverify na licensing ianze. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kiambu gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie. Riboti ĩyo ya Wainaina wa Kiarie nĩyo ĩratũhe mweke wa gũcenjia ngia tũingĩre iharo-inĩ tũmenye nakuo ciana cia atumia ciatinda atĩa, no nĩ thutha wa gũthũmũra ndagĩka ĩmwe tu. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This back to school, visit the supermarket and enjoy discounts and gifts on Dettol products.